Enkwata ya kasasiro bulungi bandisuula ekibuga mu ntata. Bagamba nti buno bwe bumu ku buzibu obwe bwolekedde kubanga abantu basusse okusuula ebisasiro mu myala ekiviirako amazzi okulegama. So ono kasasiro bwe tumugjamu gy'ava oba gy'asibukira kituyambako mu kukono okukulukuta obulungi. Okukola bino byonna KCCA egamba nti erina ensimbi ezimala okutuukiriza ekisuubizo kino. Gavumenti erina ssente, gavumenti yataddemu ssente naye era ne bwe ziba nga tezimaze era tuddayo eri gavumenti netudduukirira. Hakim Wampamba, Roneta Twine, NBS Amasengejje. Kakati ate kyo ekitongole kya State House and Corruption Unit nga bali wamu ne poliisi emitiyana abaliko abakungu abamu abatuula akakiiko ka district akavunaanyizibwa ku kugaba emirimu wali emitiyana emikono bagitadde eddaji egitaliira ntungo. Bano nno babalanze buli bwanguzi babadde balina engeri gye bagabagabamu emirimu okusinga batunulira banganda zaabwe ate nga atali wa Luganda osooka kugwa kassawo ng'enjogera y'ennaku zino bweri okufuna omulimu ogwo. Bano baloopeddwa ssentebe omulonde owa district eno. Abakwate kuliko Dr. Lwasampijja Fred ssentebe w'akakiiko kano ne bammemba b'akakiiko kuli Mukiibi Hussein, Sekibule Andrew ne Anna Maria Nassali omumyuka wa ssentebe wa district y'Emityana. Abakungu bano okugombebwamu obwala kidiridde ssentebe wa district omulonde Joseph Luzige okuloopera ekitongole ekirwanyisa obuli bw'enguzi ekya State House and Corruption Unit nga bwe waliwo ebirumira mu kakiiko ka district akagaba emirimu okusinziira ku kwemulugunya kwe yafuna okuva mu bannamityana. Nafuna complaints nyingi nnyo ezikwatagana ne ku ngeri emirimu gye gigabwamu nga omuntu atalina ssente tasobola kufuna mulimu ku district eno n'ensonga endala nnyingi nnyo. Ne mpandikira President Yoweri Kaguta Museveni n'abantu abalala era President yasukumye akakiiko aka anti-corruption mu ofiisi ye akabadde mu district eno nga kanoonyereza ku nsonga ezo. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Natasha Mariam, abakwatiddwa babadde bakozesa ebifo byabwe okugabira abamu ku b'enganda zaabwe emirimu abatalina bisaanyizo era bwe baafuna okwemulugunya basitukiramu okunoonyereza ku nsonga eno. Okunoonyerezebwa kwe kwalaze nti bakozesa ofiisi zaabwe okutataganya ebyemirimu mu district nga bano badde bawa abantu baabwe oba ab'enganda omuli abaana abakyala n'abaami baabwe emirimu ku district nga kino kijeewo obwenkanya mu district ng'era kireetedde okwemulugunya eri abantu mu district. Abakwatiddwa era ng'era essaawa yonna basuulibwa okutwalibwa mu kkooti okunyonnyola zino ensonga. Bino we bijjidde ng'akakiiko akoogerwako kaakalanga ebimu ku bifo ebyetaaga okujjuzibwa ku disitulikiti kyokka Luziga agamba nti enteekateeka eno esaanye eyimirizibwe kuba akakiiko kano kakyanoonyerezebwako. Olwedde emirimu egyo egyalangiddwa olwedde giriko abantu babadde bagyagala bagibeeremu. Abamu bantu baabwe, abamu kirowoozebwa nti baawaayo ssente. N'olwekyo kiba kya bwenkanya mu nkola y'emirimu mu administration of justice nti bwe wabeerawo okwemulugunya ku nsonga eyo akakiiko kalina okusooka ne kayimiriza. Era nze omu ku abo abagamba nti tekali fair enough okusobola okulamula bulungi abo bonna basabye. Okusinziira ku kitongole kya State House and Corruption Unit bakukakasa nti ensonga enoonyerezebwako n'egguka era banaasangibwa nga bazza emisango bavunaanibwe n'ekigendererwa eky'okuzza obuvunaanyizibwa n'obwesimbu mu nkola z'okuwandiika abakozi mu bukiiko bwa disitulikiti. Fred Sewajje, Catherine Namugerwa, NBS Amasengejje. Ate gavumenti eramuna kuno etegeezezza nti mu kisanja ekiddako essira egenda kuba eriteeka ku nsonga ey'okulaba ng'eddaabiriza enguudo eziriwo ezoonoonese nnyo oluvannyuma lw'okuzuula nti emirundi egisinga enguudo ezo ate bwe zoonooneka ennyo kyekivaako obubenje obutatadde n'ebyamaguzi okulwa mu kkubo. Kakati okusinziira ku mbeezi owa minisita avunaanyizibwa ku by'entambula Fred Byamukama avuddeyo n'ategeeza nti mu mbeera bw'etyo waliwo ne ssente ze bagenda okwongera okuwa disitulikiti zisobola okubeera nga zikola ku nguudo mu bitundu byabwe. Gavumenti eramula kuno ezudde nti ekisinga okutawaanya eggwanga bwe bubenje obutatakutta bantu saako ebyamaguzi okukeerewa nga bino byonna biva ku nguudo ze balwawo okuddaabiriza. Okusobola okunogera ekizibu kino eddagala, gavumenti ekakasa nti mu kisanja kino ekiddako ensimbi ezisinga obungi zigenda kuteekebwa mu kulabirira n'okuddaabiriza enguudo za koolaasi eziriwo kati. To maintain the existing tarmac roads. If you don't maintain them, they will deteriorate. Number two, to maintain the existing district stock feeder roads. Minisita omubeezi ow'ebyenguudo Fred Byamukama agamba nti waliwo enteekateeka nnyingi ez'enguudo ezitakoleddwa mu kisanja kino ekiggwako
ze bagenda okussaako essira mu kisanja eky'emyaka ebiri eginaakulembera ekisanja ekijja. To finish those projects, we did not finish the manifesto of 2021-2025. There are many projects, the roads which are under construction, we need to finish them in the first 2 years so that when we finish those ones, we can see how to take them on. Gavumenti era eteekateeka okusomesa bannayuganda ku ngeri gye balina okukozesaamu enguudo oluvannyuma lw'okuzuula nti enkozesa embi n'obutamanya bikoze kinene nnyo ku bubenje obumalawo bannayuganda. And at the same time to increase the budget of road safety, because you people, you are dying, you are rich, you buy your cars because we need to sensitize you to mind about road safety. Okukendeeza kalipagano k'ebidduka mu kibuga, gavumenti era eteekateeka okuzuukusa eggaali y'omukka etambuza ebyamaguzi kikendeeze ku bimotoka ebinene ebiyita mu kibuga. When look at that, those trucks which are going to Masaka Mutukula, we want to get all those heavy trucks off the road and we put them on railway because the railway carries heavy cargo, and in return the cost of transportation of the goods it is less. The cost goes down because railway carries a lot of commodities at a reduced cost of transportation. Minisita era ategeezezza nti wadde ng'ennyonyi y'eggwanga ekyali mu kusoomoozebwa, gavumenti egenda kulafuba n'okulaba nga bagitereeza nga bayita mu kugula ennyonyi empya n'okwongera ku ngendo zaayo kiyambeko n'okwongera mu kusikiriza bamusiga nsimbi. We have put aside 460 billion Uganda shillings for procurement of new aircrafts, and we have seen right now government taking a hand to clean the Uganda Airlines so that we can connect ourselves to those far places. We bring investors. Farish Magembe, Alan Mwesigwa, NBS Amasengejje. Ate omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni atendereza emirimu egikolebwa ekkanisa y'Abadiventi naddala bwe kituuka ku nsonga y'okwekulaakulanya n'okugatta ku bulamu obw'abantu. Obubaka buno abutisse amyuka sipiika wa palamenti ya Uganda Thomas Tayebwa ku mukolo ogw'okutuuza Ssaabalabirizi omuggya Dr. Fred Kajoba. Omukolo gw'okutuuza Ssaabalabirizi omuggya ow'ekkanisa y'Abadiventi omusumba Samuel Kajoba gutandise n'okusaba okukulembeddwamu Dr. Makandi Mukika ng'ono ayambalidde abaweereza abalemera mu bifo ebyo bye balondeddwamu ne batuuka n'okusindiikirizibwa okusobola okubivaamu. And that's how most offices are made. Whenever you look at the door with which you have entered, whenever you look at the door with which you have entered, think about your exit. Never fear to exit. Dr. Mukika bw'ati asabye abantu abaweebwa obuyinza okutandika okwetegeka okuva mu bifo ebyo bye baba balondeddwamu ku lunaku lwennyini lwe baweebwa obuvunaanyizibwa. Omukolo guno gwetabiddwako abakukunavu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo ng'obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa omumyuka owookubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa. Mu kwogera kwe Ssaabalabirizi Kajoba afuuse Ssaabalabirizi ow'omwenda yeebazizza nnyo abantu abamufudde kyali naddala Bassaabalabirizi abaasooka okukulembera ekkanisa. Bannange abaana bano mukyalo ono n'abaana batukoze bulungi. They have really supported me. It was very simple. You know, what is that very simple? So you're going to be able to really get it. In a year, to see what the way is into. Era, usiku bagani kiturudi hapo, mbele ufurudia kanda. Sasa utema zakatonda anjamile ya ngeli za kwa kanisa. Ssaabalabirizi Kajoba era atenderezza obwakabaka bwa Buganda ne gavumenti eya wakati olw'enkolagana ennungi gye balina n'ekkanisa ebasobozesezza okukola ebintu eby'enjawulo naddala ebyo ebikulaakulanya abantu. N'ekitange omugenzi Yusufu ky'obumulira si bufu tuva katika mugombola y'emasuulida tuli bagoba mu lubiri olwo kubira ddala engoma ziri za mujaguzo. Kajoba wabula ajjukizza omukulembeze w'eggwanga okutuukiriza obweyamo bwe yasuubiza naddala mu kugonjoola ebyo ebinyigiriza omuntu wa wansi naddala ekibbattaka ssaako okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu nsi yattu. National leadership
will continue to promote peace, unity, and stability in our beloved country. The church must always be an instrument of reconciliation, harmony, and hope. In times of uncertainty, we must be voices of calm. In moments of tension, we are supposed to be ambassadors of peace. Mu bubaka bwa Katikkiro obwetikkiddwa mu myuka w'owokubiri ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa, Katikkiro Charles Peter Mayiga atenderezza nnyo obumalirivu obwa Dr. Samuel Kajoba bwe kituuka ku nsonga z'okutumbula embeera z'abantu. Tusuubiza Ssaabalabirizi enkolagana ennungi mu kutumbula obulungi bw'abantu baffe n'okukuuma obumu n'emirembe mu ggwanga ate n'okusitula omutindo gw'abantu mu Bwakabaka. Mu bubaka omukulembeze w'eggwanga bw'atesse omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeebazizza nnyo bannaddiini abo ababuulira enjiri ey'ebikolwa ng'agamba nti eno eyambye nnyo abantu okwekulaakulanya. About spiritual nourishment only. No, it goes beyond that. Kati bw'owulira omuntu nti Katonda mulungi saba naye nga talina kyakulya ajja kwesanga nga yagenze eri n'ayiya bwe yeeyiya n'akoma omukyaki n'agamba nsonyiwa Katonda n'akikoze naye mbadde bubi. Ye omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa ku lulwe yeebazizza bannaddiini olw'okusabira eggwanga ne liyita mu kiseera eky'okulonda awatali kufuna buzibu bwonna. But most importantly, you prayed for peace and you have peace. You have peace to celebrate and also peace to criticize. But that is important because to me it is extremely critical for each one of us to be able to express their views. Oluvannyuma Ssaabalabirizi Samuel Kajoba akubye ebirayiro ebikakasa obuvunaanyizibwa obumuweereddwa era ne bamusabira essaala ey'enjawulo. To lead God's church faithfully in his mission and to live as an exemplary Christian before the church and the world. Samuel Kajoba yazaalibwa mu mwaka gwa 1958 ku kyalo Masuuliita era ono yakuguka nnyo mu by'obusomesa ng'asomesezza mu masomero ag'enjawulo. Walugembe Joseph Segawa, NBS Amasengejje. Ogwa Ramadan era nga oguli oyinza ogamba tutambuddeko ennaku 11 naye kimanyi nti omwezi guno kyankizo nnyo okuyitiriza okusoma edduwa. Lwaki kyankizo? Tunuulira bino oba oli abo oba obadde tozisoma otandikiraawo. Ekutuusibwako obudde bwakuyiseeko topapa nyiga ku app ya Farasi ekutuusa yonna gy'ogenda nga tewali stress. Mu bikujjuko oba entambula ya bulijjo, Faras ekuyamba okutambula obulungi. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda. Weeyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna. Yeesigika si ya buseere, ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Quran guno gwe tulimu ogwa Ramadan. Muganda wange yitiriza nnyo okusaba edduwa gy'osabira mu mwezi guno laisa bainaha wa baina Allahi hijabun tayina jiji. Muganda wange olowooza abalabe onoobasobola tojja basobola ekigenda okutaasa ku balabe bo kuwanika mikono mu bbanga anti Allah akwatibwa ensonyi omuntu awanisa emikono mu bbanga n'agijja mu bbanga nga Allah tamuwadde. Kati beera mu baddu ba Allah abalungi abagenda okuwanika emikono mu bbanga. Kozesa omukisa gw'omwezi guno ogwa Ramadan. Muganda wange teweeryaza amaanya, Katonda gwamye ebirungi bya Ramadani aba akumye ebirungi by'ensi. Omwezi guzze abaayi tugukozese bulungi nnyo. Musabe edduwa gy'osaba ng'osobolukuka Katonda ajyanukula. Ebadde kutuusibwako obudde bwakuyiseeko topapa nyiga ku app ya Farasi ekutuusa yonna gy'ogenda nga tewali stress. Mu bikujjuko oba entambula ya bulijjo, Faras ekuyamba okutambula obulungi. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda. Weeyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna. Yeesigika si ya buseere, ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira.
Ekitundu ekisooka eky'Amasengejje bwe tutyo bwe tutambudde. Munzikirize tuwummulemu tukomewo n'ekyokubiri. Nkulekera olugero olugamba nti mazzi masabe tegamala nnyonta. Ekintu kyonna bwe kubamu akafaananyi ng'osabye omuntu ekikopo ky'amazzi ekisooka n'akuwa n'okinywa n'okimalawo naye ennyonta n'etaggwaawo n'oyagala ekyokubiri, ogwokusatu ayinza okukusunga. Amakulu kyagali mu ekyo nti ekintu kyonna ky'osabiriza obusabiriza tosobola kifuna nga bw'oba oyagala era n'okikozesa mu ngeri yonna gy'oba oyagala. Olugero olutuyigiriza kimu bw'obanga oyagala ekintu kyonna kikolerere okikozese nga bw'oyagala, bwe kiba kyakulya okirye okikute nga tewaliwo akukuba ku mukono. Tuyige okwekolerera. Katukomewo. Take a look around and you'll see everything can be reimagined. Everything rough can be smooth. Everything old can be fresh. Everything can be made vibrant and full of attitude. The world is what you make it. So why not make it yours? Guinness Smooth. Make it yours. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria! Maria, we've got the loan! We've got the loan! But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. It's back, bigger and with more business opportunities. It's the Pearl of Africa Tourism Expo Poate 2026, Uganda's flagship tourism event. Poate 2026 will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Yes, it's your time to tap into Uganda's renewed optimism and tourism growth. Tourism stakeholders, travel trade partners, and tourism enthusiasts will be part of the Poate 2026. Come and network with like-minded people and unlock new business opportunities. To participate, register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. You got Glovo. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order Glovo and receive it in minutes. Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. With our safe, secure, conducive and engaging environment, bears adequate facilities like classrooms, dormitories,
science and ICT laboratories, prestigious main hall, contemporary library, school bus, clinic, and a sports ground. Our curricula is inclusive and skill-based to boost sciences, arts, and extracurricular activities, promoting creativity, innovation, and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. Nkwaniza mu kitundu ekyokubiri ekya Amasengejje tukyeyongerayo bwe tuti kakati wabulusewo olutalo wakafungulankete wakati w'eggwanga erya Amerika ng'eri wamu ne Israel basazeewo okulumba Iran gye bagamba nti bateekeddwa okuba nga bagigolola w'ettumba. Kakati mu mbeera bweti ne Amerika ne Iran naye esazeewo okwerwanako naye enkuba gyekubamu ekubiddemu ne basaalumanya era embeera eno ewaliriza amawanga agawerako okuyimiriza entambula y'ennyonyi nga batya nti oba oliawo ziyinza okuba mu bbanga ne zifuna obuzibu. Katubirabe. Pulezidenti wa Amerika Donald Trump alangiridde mu butongole nga Amerika bwetandise okukola ennumba ezitali zimu ku ggwanga lya Iran. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship, and we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. Emmundu n'ebikompola bikedde kuyisiŋŋanya mu kyondo kya Buwalabu nga Irani olugikozeeko olulumba teronzezza nayo n'eddisa Isirayiri omuliro. Irani ekasusa ebikompola amawanga agatali gamu mu kyondo kya Buwalabu n'agalimu enfo za Amerika omuli Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Syria, Jordan ne Iraq. Amawanga agatali gamu okuli Saudi Arabia gavumiridde ennumba ezigakoleddwako ne gasaba obulumbaganyi bukome. Kampuni z'ennyonyi ezitali zimu zitandise okusazaamu entambula zaazo okugenda mu kyondo kya Buwalabu olw'embeera y'olutalo eri mu kitundu kino. Mu ngeri ey'obwakasobeza waliwo n'ebikompola ebisindikiddwa ku ssomero erimu e Irani nga bissa abayizi abawera 4. Amawanga omuli Germany, Bufalansa ne Bungereza gavumiridde obulumbaganyi obukoleddwa Irani ku mawanga amalala. Mu kaseera kano waliwo akalipagano k'emmotoka eziva mu kibuga Tehran nga zidda mu bitundu by'amambuka nga kino kizeewo oluvannyuma lwa gavumenti okulagira abantu abali eyo mu bukadde 10 okwamuka ekibuga ekikulu. Ekitongole ekidduukiriza ekya Red Crescent kigambye nti ku masaza ga Irani 32 20 ge gaakalumbibwa. Gavumenti ya Irani egamba nti erina emmere n'amafuta agamala okulabirira abantu baayo mu biseera bino ebizibu. Kati amasomero n'amatendekero aga waggulu gaggaddwa okwewala ebiyinza okuva mu lutalo nga lugenda mu maaso. Farish Magembe, NBS, Amasengejje. Ebyo bibiri mu ddwaniro mu ggwanga erya Iran bagirumbye. Amerika egamba tejja kuzikiza okutuusa nga Iran bagigolodde ettumba. Ffe tujja kusigala nga tubigoberera ate tukulage biki ebiriyo. Kakati bwe tweyongerayo olunaku lwa 6 tutuula katebe tukyali ne yaliko omukulembeze w'akatale akasente bali ku ddembe abasingake mwali mumanyinga Owino ne Susan Kushaba. Olunaku olwaleero yeyo kukola abagagga bagamba nti bano bo beefunyiridde ku kintu kimu kukakasa nti omwavu ava mu kibuga Kampala naye kyebuuza kiri nti bino byonna bikolebwa abakulembeze baliwa. NBS ku katebe nze Tony Muwangala okola kyatenda okwegatta ku mawulire Amasengejje wano ku katebe. Emboozi eya Susan Kushaba twatandika nayo ku lw'omukago oluwedde zikiriza tweyongereyo nayo olwaleero. Ekirowoozo ky'okuyingira politics kikujjira ddi? Ekirowoozo ky'okuyingira politics kyanzijira dda nga okusinzira bwe ndaba abantu tebafuna buweereza nga ndabira ddala nti twetaaga omuntu
alumirirwa abantu. Twetaaga omuntu asobola okugamba president ekituufu kubanga ezo struggle zonna ze nalimu sente zampeebwa. Mulimu abantu abanene besitakugambye naye abaali mu kintu kino n'okufa kwalimu nga bwe nkugambye. Naye ekintu kino kyanzijira eky'okuyingira politics nga ndaba nti twetaaga abantu abalumirirwa eggwanga lyabwe. Twetaaga abantu abalina kye basobola okugatta ku bannaabwe. Abaliwo tebakikola? Nedda. Abasinga tetulina leaders, tulina dealers. Ye kasita ekikye kiyitawo, eyitawo tayagala kumanya. Kati essaawa zino singa tubadde tulina ba leaders abalungi, kyewuunyisa nti obutale 86 obukola Kampala yonna ng'ate gavumenti erinamu 16. Naye ku 16 yakazimbako kamu ak'Ebusega keyakazimba. So ate nga abantu bululucha abantu bakkirize nti abantu abali mu kukola oba abasuubuzi mu butale bafikamu. Buli lunaku waliwo omuntu ajja avudde mu kyalo kweyiiya. Buli lunaku waliwo omuntu ajja mu kibuga ayingira ekibuga. Naye ate ekibuga kino tekyeyongerako. Tewali butale, buli lw'ozimba obutale oweereza abantu chance. Katugambe nti akatale k'owino bwe kaba kalimu abantu 10,000 bw'okazimba ekitegeeza kagenda ku accommodating 5,000. Kubanga ne bw'ogamba nti ozimbe floor 3 zokka zimala. Kati neweesanga nti gavumenti teyina bantu ababulumirirwa oba abagezaako okukola nti bongera ettafaali ku ggwanga. Kati essaawa zino omuntu bw'akugamba nti abatembeyi bave ku luguudo balagewa. Obutale njagala ogenda okole analysis yo. Kimanyi nti oli musajja amanyi okunoonyereza. Genda ku katale k'Ebusega. Market Act yamendingibwa obutale bwa bwereere. Olina okusasula essente payiya. Naye genda mu katale bw'onoosanga abantu tebasasula. Era ogenda obwannannyini mu butale twabugoba. Nange oba midaala oba buduuka bwe nali nina mu katale nabuta. Aliko eyasigalawo. Bani abasoloza ssente ezo era baziwa baani? Mu gavumenti tulinamu abantu abayingira mu gavumenti to frustrate people and to frustrate government programs. Government kyeyagala kirala namwe kyemukola kiki? Kyekiri kyenkugambye nti tetulina ba leaders, tulina ba dealers. Essaawa zino njagala nkubuulire oli nga taswala agenda ku TV y'eggwanga n'agamba obutale waliyo ebifo biriwa? Teri bifo biri mu butale. Obutale bwandibadde bulimu ebifo buli mu mbeera mbi. Genda e Kamwokya olaba akatale bwe kafaanana. Genda wano Ekibuli waliwo Namwongo 1 Namwongo 2 waliwo Kiswa. Genda olabe bwefaanana. Nkugambye nti akatale kokka akalabika ng'akatale ke kano ke bakava okukola ki? Okuzimba. Naye kikwewuunyisa nti properties za gavumenti tezifiiriddwako. Bazireka bwe zityo enkomerero bazitunde. Bazeeguze. Nga ziri awo genda mu katale nga kati essaawa zino enkuba etonnye. Nze akatale k'Owino nakayamba nti bwe nafuuka chairperson nagenda ne ndoobinga. Ne roobinga mu UNDP. Nempa ebintu ebikunuukiriza mu biliyoni 25. Mwe muli solars, akatale konna solars. Kaaka. Mwe muli cooler houses.
mwe muli daycare, mwe muli gundi pavers, mwe muli radio, ebyo nanze nabisaka. Government si yabisaka. Nawulidde. Naye olw'okuba nti era nekyo banwana tebituukirira. Wabula ekyatuukirira sola zo basiteekamu buli kiyumba. Kubanga tuyina owina ayina obuduuka 865 nebeera nebeera ne shades ziri 120. Olwo shades jjukira nga mulimu emidaala egisuka mu eyo nagyo mu 1,000. Kati abantu president balonda okuweereza abantu, tebaweereza abantu, baweereza famire zaabwe. Ate gwe bw'obanga oyina omutima oguweereza mu gavumenti ya Museveni balina okukulwana butereevu, n'okufa oyinza okufa. So kati abantu bano bwe muli mu kugoba mu kibuga tetukigaana. Bwe twavaayo okwogera nga Hamu azimba omwala, twalabanga president yapuruvinga plan endala gye baazimba ndala. Essaawa zino bw'oba ogamba nti abatembeeyi bave ku makubo, sooka obalage gye badda. Waliwo ettaka eryali mu Gwanda erya Bosco Muwonge. Muzeeyi yali alagidde nti baligulire abatembeeyi. Ne baga nti ettaka liri expensive. Naye ate ne bakwata omwala ne bagugabira obwereere. Essaawa zino poloti ku mwala awo ne woga nti oteme poloti ozitunde. Ekitone ennyo poloti ey'oku mwala awo bagenda kuwamu miliyoni nga 4 eza dola. Miliyoni meka? 4 eza dola. Naye n'okwata ekazi 79 n'ozigabira omuntu. Bwe twogera nti tulwanyisa nkulaakulana, nedda, omuntu ono ayina family, omuntu ono ayina abaana nga bw'obayina, naye ayagala kuba bulungi. Omuteekateekedde otya alyoka aveewo? KCC has failed. Ago ge mazima. KCC teyina kyeyambye omuntu wa wansi. Essaawa zino Hamu agenda kwongera kuzimba, kati agenda kuva ku Owino. Naye yagenze n'akwata omudumo gw'amazzi n'agutunuuliza mu geeti y'Owino. Njagala nkubuli abantu bakaaba. Niwoogenda n'ogendayo. Naye yakubye produce eyo, emiceere, ebijanjaalo, obuwunga, byonna byafudde. Naye tonakirabako ne ku social media yadde oneki nti basobola okukyogerako. So abantu bano bannayuganda bemuganye okuteekateekera. Essaawa zino obumenyi bw'amateeka tulaba bweyongera. Ate bugenda kweyongera n'okusinga wano. Lwaki? Tuganye okuteekateekera abantu bano abali ku street gye bakolera. President, yes, wawa abaana ba ghetto sente. Wali ozibawa bagenda kukolera wa? Omwana wa ghetto talina waasula. Nze mbuuze yatambula door to door nga noonya akalulu. Omwana wa ghetto talina waasula. Omwana wa ghetto talina nti wano wange. Omanyi abagagga bano bateranga okuwamba amataka. Kati bwe bawambanga amataka nga bateekako abaana ba ghetto gakuuma. Kati kyova olaba nti baba baagala baveewo bookyawo abaana ne basaasaana, oli n'asitula ekizimbe kye. Kati ono omwana omuwadde ssente capital, naye ettaka kwakolera si wawe, ne waasula si wawe, abadde ku mwala yeeyiiya. Lwaki temwatuula ne Hamu ne mumugamba nti kati bw'oba ozimba twagalako amaduuka 3? Kubanga essaawa zino amaduuka ge yaakazimba gali mu maduuka nga 10,000. Nti tuweeko amaduuka ebi 3 tuwa abaana abantu abatembeeyi tubateeka omwo. Kubanga wabasanga wano, kubanga mwabawandiika, bali balina okusooka okuwandiika abantu bonna bali ku mwala kwe bakolera. Kati essaawa zino babateekateekera muyingire wano. Toteekateekedde muntu omugamba vaawo. Oyagala alagewa. Mutuleetedde obuzibu bunkenke. Essaawa zino omuntu katayingira waka bukyali. Obumenyi bw'amateeka bussuse. Omuntu ayeebuuza ali eki? Kati nange kangende ku street nkole ki? Nange neeyiiye.
So government eremeddwa okuteekateekera abantu baayo. Akalulu akasanga otya? Akalulu akayenaremu banzija mu yellow book ko saakayingira. President wamu n'ekibiina kyagamba teri kujja independent tusigale nga tuli bampisa. Gwe wanyoma ekibiina. Abalimu mu NRM bo bampisa. Be basinze n'okugyonoona. Batutamisiza ekibiina. Nze njagala nkubuulire NRM. Era nze njirimu lwa President Museveni. Era Mukama n'ogamba nti nga bw'ogamba nti God forbid nti muzeeyi awumudde. NRM ye agenda nayo. Kubanga eminaku gye tulabiddemu eno So Mukyala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. Before the headlines, there's the quiet work of confidence. The faces you trust are styled by the hands we trust. Because beauty isn't just seen, it's felt. Alaya Hair and Beauty, the choice behind the spotlight. Redefining beauty one face at a time. We're not made to be alone. It's baked deep into our DNA, driving us to connect. Because we know that when our tastes are as diverse as our world, the world becomes a magical place. And that when we experience life with each other, everything changes. As the world's #1 vodka, all we do is about that. From shaking up cocktails to a taste for everyone. We've been doing we since 1864. Smirnoff, we do we. Standing tall in the eastern part of Uganda, at the heart of Mbale City, Mbale Resort Hotel offers a serene environment, lush gardens, and warm hospitality that make every stay memorable. The hotel features comfortable accommodation, diverse dining that blends continental favorites with the true taste of Africa, relaxing bars, elegant venues suited for meetings or celebrations, plus the full-service Karibu Health Club and Spa, all designed to provide natural comfort and exceptional hospitality. Mbale Resort Hotel, the natural comfort. Cooking all that makes food sweet, tastes so good like mama's keys. Sweet time masala, yeah. It's the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Are you tired of the daily hustle and bustle, the endless traffic just to get your little one to a good school? GMS Nabingo offers a unique blend of academic excellence with a holistic child development in both nursery and primary. We provide a national curriculum with an international touch. Enroll your child today by visiting our campus along Trinity College Nabingo Road. GMS Nabingo, where every child's potential is a reality. Because we care.
Mu kitundu kino eky'Amasengejje nkitandise ne banka ya Centenary edduukiridde abasiraamu abali mu bitundu eby'Emmoyo ne Obongi ng'ebawadde ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bisobole okubayambako okuyita obulungi mu mwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan kubanga abantu bangi bali mu kitundu kino naye nga tebeesobola. Abasiraamu mu bitundu bya West Nile mu disitulikiti okuli Moyo ne Obongi bakubiddwa enkata banka ya Centenary we badduukiridde n'ettu lya futaali omubadde omuceere, sukaali, engano, omunnyo, sabbuuni n'ebirala. Supreme Kadhi w'e Moyo, Leja Oba Muhammad, bw'abadde akwasibwa futaali ono asiimye abo bonna abadduukiridde abasiraamu n'okubayambako n'ebyokusiibulukuka. The Muslim community of Moyo district today, we are very glad. We are too much happy to receive the Centenary Bank here with their generosity to help the Muslim Ummah to break their fast. Inshallah, we are very grateful to them. Kuleta bya Centenary Bank eri Ajumani Denise Mwa Okrachi asabye abasiraamu beeno okwettanira banka ya Centenary okusobola okweterekera ensimbi ez'okwekulaakulanya. Is a bank that relates with in the communities that we operate, and that is why during this holy month of Ramadan we are supporting our brothers and sisters, especially the ones who are the most vulnerable, to help them break fast, but as we deliver financial services to our customers. During this month of Ramadan, Centenary Bank gives back to Muslims as part of their customers. So today we have handed over 10 bags of sugar, posho, 15 boxes of soap, so that Muslims can, during this month of Ramadan, it can help them in breaking fast, but also taking care of themselves. Abakulembeze b'abasiraamu beeyamye okutuusa obuyambi buno ku basiraamu naddala abo abasinga okuba abeetaavu omuli abalwadde n'abakadde. Salma Namwanje, Martin Okudi, NBS, Amasengejje. Kale banange abasanyuka TV munzikirize mwekamberekereze musobole okutambula ne vaawo mpitewo sabula vaawo mpitewo awo katugende mweyo naye wano mu Masengejje tukyeyongerayo ku NBS kakati abadde minisita ow'ebyensimbi Bancho wali eri mu ggwanga lya South Sudan akwatiddwa kigambibwa nti ono akwatiddwa ng'agezaako okusala ekkerejje oba okubomba okuva mu nsi yaabwe ya South Sudan kiteeberezebwa nti bamukutte nimulawo bamukwatidde nga yagala mbu okuyingira eggwanga lya Uganda. Oluvannyuma lw'ennaku ntono ng'agobeddwa ku bwa minisita avunaanyizibwa ku byensimbi abadde minisita w'ebyensimbi mu ggwanga lya South Sudan, Dr. Baka Banabacho yakwatiddwa mu kibuga eky'Ennimule nga kigambibwa nti abadde agezaako okudduka mu ggwanga. There will be a statement later on by the committee that is actually tasked to investigate some financial malpractices. Ab'obuyinza mu ggwanga lya South Sudan bateebereza nti Dr. Baka yabadde agezaako okwesogga Uganda mu ngeri ey'ekimpowooze. Is also there. The former immediate Minister of Finance was, apprehended and brought back. He was trying to escape. Yeah. And what to at least rest a bit. Guaranteed, this is too heavy. I have been carrying it for 3 months. Amawulire agavaayo mu ggwanga lya South Sudan gagamba nti ab'ebyokwerinda bamukutte n'omudidi gw'ensimbi ez'amawanga amalala kyokka abakulu nakati tebannaba kwogera ku kyamusango guvunaanibwa ono. It is not anything to do with it has nothing to do with political. It is because of the irregularities in monetary policy. Dr. Baka bamuggyeko obuvunaanyizibwa oluvannyuma lwa President Salva Kiir okukola enkyukakyuka mu bamuyambako okukulembera eggwanga lya South Sudan. Okukwatibwa kwa Dr. Baka kuleesewo ebibuuzo ku bigenda maaso mu ggwanga lya South Sudan nga waliwo abateebereza nti n'okukwatibwa kwe kwekuusa ku bikwekweta eby'okufuuza abo bonna ababadde bawuwuttanya ensimbi z'omwewo w'omusolo munda mu ggwanga lya South Sudan. Walugembe Josephat Namayo Moses, NBS Amasengejje. Wawa ate mu ggwanga mu kitundu eky'ekirembe wano mu Uganda ewasimibwa ebyobugagga omuli kopa ne cobalt ab'obuyinza mu kitundu ekyo beeraliikirivu olw'amazzi agava mu mugga Nyamwamba gwe bagamba nti gano gayitiridde okutwala ebyobugagga bino ebimu bitamu bigendera mu mokoka naye ng'ate nekisinga okubeeraliikiriza kyekyokuba nti abyote ebivaayo ne biggukira mu mugga Nyamwamba bimaliriza nga byonoonye obutonde bw'ensi. Ebifo omwalongoosebwanga ebyobugagga omuli kopa, cobalt, zinc n'ebirala kati ebitakyafiibwako byafuuka bya bulabe eri obutonde kubanga amazzi agakulukuta gatwala ebyobugagga bino ne bikkomekkerera nga biri mu mazzi g'omugga Nyamwamba. It is true
we have been having a lot of cobalt deposits here mixed with other very many valuable minerals. But because of the floods of Nyamwamba River, like you have always heard it, you have always seen it, these copper tailings were at risk. So the river has been taking them year after year. Ebyobugagga bino byateekebwa mu kifo kino emyaka mingi egiyise ng'ebirombe bya Kirembe bikyankola wabula oluvannyuma lw'ebbanga kati byatandika okukulukuta n'amazzi ne byesogga omugga ekintu ekifiiriza eggwanga obutitimbe bw'ensimbi. We are convinced that we have lost 2/3. That is around 3/4. Now, if 2021 we lost 1.3 million tons, that was a half. Now today we have lost 3/4. So it is approximately 2 million tons that we have lost here. And the 2 million tons, I can tell you, that can run the cobalt processing machine for 10 years. Wabula bagamba ng'oggyeko okufiirwa ensimbi okukulukuta kw'ebyobugagga bino kukosa n'obutonde. Omugga Nyamwamba guyiwa amazzi mu nnyanja gy'ogyessaako kazinga Chano nga waliwo okutya nti kino kigenda kukosa obutonde n'ebitonde ebiwangaalira mu mazzi. Once these tailings go, it is actually cobalt which is moving away. And it is going to get mixed into Lake George. And therefore we are also having an effect on the fish. Because these copper tailings, they contain so many other substances that are very dangerous for human consumption, because the fish in the lake is taking in the water mixed with these chemicals, and then the people are also taking the what? The fish. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Mustafa Kikusa agamba disitulikiti y'e Kasese terina busobozi bwa nsimbi butereeza mbeera eno era n'asaba minisitule ezikwasibwako ensonga omuli ey'ebyobugagga eby'omu ttaka gattaka ey'amazzi n'obutonde okulaba nga zitukiramu mu bwangu. It is very costly. Like us as a district, we cannot manage. Again, it is the Ministry of Energy and Mineral Resources, together with the Ministry of Water and Environment, they have to work together. That's when it can be done. But as a district, work. Abakulembeze bagamba nti ensonga eno teyeetaaga kulagajjalira. Fred Sewajje, Fahad Masereka, NBS Amasengejje. Mu byemizannyo ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Uganda Boxing Federation nakyo kizzemu okulonda obukulembeze obujja era nga Moses Muhangi azzeemu okulondebwa ku kisanja ekirala n'aweera nga bw'agenda okutumbula ebikonde ebyo eby'ensimbi. Mizannyo epya liwa ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation obuyinza okuddukanya ebikonde by'abayiga n'ebyensimbi. Ebikonde by'ensimbi bibadde biserebye nga Muhangi essira waakulissa kukuza ebikonde bino engulu. Tuzimbe professional boxing okuva ku ddaala lya Uganda mpaka ku ddaala ly'ensi yonna, naye nze nga president singa kwagala nnyo nga tuzimbiddwa wano e Uganda nga professional boxer asobola okuzannya ebikonde Uganda n'afuna obukadde 10, bukadde 5 nga ssente zivudde wano e Uganda. Nga bw'olaba abayimbi ntedda twabeeranga ne kamiyoni ng'ayimbira emitwalo 10. Kati kamiyoni ayimbira omutwalo gwa $1 ng'ali wano e Uganda. Muhangi alondeddwa nga tavuganyiziddwa mu kisanja kino nga n'olukiiko lwe lwonna teruvuganyiziddwa. Mu bali ku lukiiko kuliko Sula Kamoga ssaako ne Patrick Lihanda abamumyuka, Barigo Samuel Ssaabawandiisi, Muhumuza Richard Muwanika, Kabwama Lozi yatwala ebyabakyala, Kabugo Samuel yatwala abaabizannyako, so nga munnamawulire wa Next Media Kaddu Martin yalondeddwa ng'omugezi w'ekibiina. Naye kino kyongera okulaga amaanyi aga Next Media ne NBS Sport okutwaliza awamu nti abantu ab'enjawulo ku NBS Sport bongeddwe okuteekebwamu obwesiga okulaba nga basaavinga mu bifo weebiti nga ebyexecutive mu bibiina by'ebyemizannyo. Recently twalaba Desire yafuuka chairman wa club esinga obuganzi n'obunene mu Uganda eya Heathens. Akakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga ka National Council Sports n'akatwala ebyemizannyo gy'Olympics aka Uganda Olympic Committee bakiikiriddwa. Nze nsuubira nti mu myaka ena egigenda okuddako Muhangi kyemwagaliza okuba nti asobola okuyingiza kasente kubanga ateekamu ssente ezizenga ez'obwannannyini nyingi miliyoni 600 n'okusoba okuyamba omuzannyo guno. Suubira okutwaliza awamu nze okusinziira nga bwe ndabye
enteekateeka ebadde nnungi. Ebikonde bye bimu ku mizannyo Uganda gy'esinga okwenyumirizaamu olw'emidaala emiyitirivu gye baleeta okuva ebweru w'eggwanga sako obuwagizi bw'abantu bwe balina mu muzannyo. Kabenge Yusufu, NBS, Amasengejje. Tony Magomu yawangudde school fees mwaka mulamba obikitegeza bwekyo 1 year of school fees. What is the school? Viva College School. When I received the call, it took me a moment to believe the story. I said I could wait until today. Yes. When I received the second call is when I believed. But I think I was lucky. Oh. Sure. Can we talk to the student? How do you feel? Yeah, I feel blessed. Star 165 star 80 hash is the magic code. Enter the student's number. So start right now. And you could be a winner. Kampala mornings, more like Kampala marathons. Why sweat in traffic when there is a better way to move? With Union, you're always one tap away from safe, affordable, and convenient rides. Glide through the congestion like it's a VIP lane. Get there faster, safely at the best price in town. Download the Union Let's Go app today. Union, the better way to move. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito. Nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Better study tips. Be vigilant. Watch out for unexpected prizes or lottery wins. Genuine contests do not require advance payments or personal information. If it sounds too good to be true, it probably is. Brought to you by, in partnership with Uganda Communications Commission and NBS.
kale amasengejje ndabika nze bwentyo bwentambudde olunaku olwaleero naye nzikiriza nga sinaba kubanga nvaawo ndaba wano olunaku olw'enkya essaawa 8 tujja kuba naye nga tusookera eddaawa wano omulama tugenda kubanga okwettanira emirimu emirungi mu mwezi guno ogwa Ramadhani olunaku ssaawa Sande olunaku lwankya ku ssaawa Sande saa 10 zennyini tujja kuba Imamu Kyeyune wuuyo mulaba Sheikh Mayambala mulaba mafumafo mulaba kugamba bantu bangi ku mikulu gyaffe NBS Sanyuka Salamu TV ojja kubanga byonna munnange obifuna bulungi twegatteko togana kutwegattako ate nga mu ngeri y'emu Jazz with Jaja second edition nayo egenda kubeerayo olunaku olw'enkya essaawa 8 Jazz with Jaja ampozi second edition kale ebintu ebyo byonna bijja kubeerawo olunaku olw'enkya nze munzikirize mbasiibulire wano ndi muzzukulu wa Kisoro Sembatya Ismail mubeere bulungi. NBS. Always. Brought to you by Uganda's flagship tourism event will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. Uganda is full of surprises, some loud, some quiet, and some that bubble straight from the earth. Today on Explore the Pearl, we journey west to uncover two of the country's most fascinating natural wonders. From ancient legends carved in rock at Amasengejje na Mwiru to the steaming geothermal power of Sempaya Hot Springs deep inside Semuliki National Park, this episode is where culture meets nature and myth meets science. Let's explore. Most of the water from the springs are medicinal because of the presence of sulfur in it. One, Uganda is very beautiful. The landscapes are amazing. They're stunning. People should appreciate this particular place, in my own opinion. Nestled in the lush hills of Fort Portal lies one of Uganda's most intriguing cultural landmarks, Amasengejje na Mwiru. At first glance, they look like dripping white breasts carved from stone. But behind these calcium formations lies a legend that has been told for generations. But beyond the myth, science tells another story. These formations are stalactites, created over thousands of years by mineral-rich water dripping through limestone rock. Culture and geology exist side by side here, creating a space where imagination and earth science meet. The site is surrounded by caves, waterfalls, and crater lakes, making it more than just a historical stop. It's an experience. The cool air inside the caves, the sound of trickling water, and the storytelling from local guides immerse you into both history and heritage. Amasengejje goes beyond being a tourist attraction. It's a reminder of how deeply stories are rooted in our landscapes and how Uganda preserves both its myths and its natural wonders. You're welcome at Amasengejje na Mwiru, the breast of a servant's daughter. This area is situated in the western Uganda Fort Portal Tourism City, north of the tourism city 8 kilometers, off Bunbuja Road in a village called Kalyango near the Nyakasura School. And we talk of the two sides, we have the geography and the history part of it. In geography, we talk of the stalactites and stalagmites.
Those are geographical features formed by carbonation due to chemical weathering process taking place. And the stalactites are geographical features on the roof of the caves. The stalagmites is a result of the dripping of the stalactites, which later conjoined forming the pillars. And we shall be able to look at the geographical features inside the cave, which is always active throughout the year, with some minerals inside, the calcium bicarbonate and iron inside the cave. We also have the waterfalls, which is called the Nyakasura Falls, which is 12 meters above the sea level, and its source is on Rwenzori Mountains as a result of the glaciers of the Rwenzori, where the water meanders inside the ground, pouring of which is an attribute to River Mpang in the middle of the Fort Portal city. Then we also talk of the Bachwezi, the Batembuzi dynasty in history. Thus, during the early 13th, 16th centuries, when the Bachwezi or the demigods are believed in the Toro land, as Toro Kingdom is part of the Greater Nyorokhtara Empire, one of the Chwezi prince called Disaza left the Nyorokhtara and established the kingdom. And on his stay, he met with a Tembuzi man called Bukuku. And later, Bukuku betrayed him by telling him that some of his cattle had gone missing and were raided by his big sister Nyamiyonga, who lived under the ground, which forced King Isaza to leave the palace, believing all the powers of his throne with Bukuku, the gatekeeper. Unfortunately, he lost his way. Then the gatekeeper took over and became a king. Him being on the throne, he married one of the subjects and they gave birth to a beautiful daughter who was named Nyamata. And the king, as the girl was approaching the age of being married, they had the custom of visiting the foretellers. That's when King Kuku had also to visit the foretellers. He was prophesied that her own daughter would give birth to the success of his throne and ordered her to be brought to an important man who could marry her. But the girl refused to get married and ordered her to be deformed by removing one of the ants, chopping off the breast, thinking that no man could be able to fall in for her. But by that time, the girl was already pregnant and was ordered to be killed by the son who was given birth to, who was named Ndahura, which means provoking. And the boy wasn't killed but brought up inside the Nyakasura caves, which we now call Amasengejje Namwiru caves. Him turning to be a strong young man, being informed all that happened in the past, it forced him to take the revenge, and he killed his own grandfather, that is King Kuku. Then his own mother fulfilled the prophecy by crowning him a king, and he became the last Chwezi king who ruled in the Toro Kingdom. Since we still have the kingdom and we organized in different clans, having the taboos and the totems, also the clan of the Bachwezi still do exist. But now the ruling clan here in the Toro Kingdom is the Babito clan. Those people belonging to the Bachwezi clan, they are not like the demigods that once ruled in the Toro Kingdom. They're also Shuma, like us. From here we are going to walk through a small jungle which is around 400 meters. You expect some kinds of bendings and ups as we are moving inside the jungle. And we are going to visit the 3 open caves at Amasengejje Namwiru, as I'll be giving you more of the information as we visit a particular cave. When we return, we turn up the heat, from cool caves to boiling waters deep in the forest. Stay with us. Brought to you by Uganda's flagship tourism event will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. New Tusker Premium Cider.
Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. So, Muchala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school, and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. Across Uganda, the parish development model is paving the way for prosperity, helping families transform their lives through strategic farming practices, like the 4-acre model. In our Chibaro of 1996, we said first acre, put coffee. Second acre, fruits. The third acre, you put pasture for dairy cows. The fourth acre, for food, cassava. The good thing is that now cassava is also becoming a very good cash product, but at least for food. Then, mind you, the backyard. You put poultry for eggs, you put piggery. I'm in a 1-acre plot of land. In this 1 acre, Your Excellency, I practice this banana plantation. I also practice coffee. I also have dairy, Your Excellency. Every month, Your Excellency, I get 500,000 from these bunches. The 7 activities we recommended, they have a big global demand. We have 10,000 Nile tilapia fish and 10,000 African catfish. And when we sell our 10,000 tilapia, we get in one harvest 20 million shillings. Fruits, especially capsule, which is cold, can do very high value crops like apples. And then finally, those who are near the wetlands, like the ones in Bukit who are wasting the wetlands, they should do fish farming, not in the center of the swamp, but at the edge of the swamp. From coffee farms to fish ponds, the 4-acre model is empowering Ugandans to transform their lives. The parish development model is your pathway to wealth creation. This message is brought to you by the Ministry of ICT and National Guidance. Did you know? Brought to you by Fake spare parts can be deceiving. They seem cheaper, they seem good enough, they get you moving for now. But what you don't see is the hidden cost, damage to your car, endless repairs, wasted time off the road, and potential risk to lives. In the long run, fake parts cost you more. Choose genuine parts from any CFA or mobility location countrywide. Did you know? Brought to you by We're not made to be alone. It's baked deep into our DNA, driving us to connect. Because we know that when our tastes are as diverse as our world, the world becomes a magical place. And that when we experience life with each other, everything changes. As the world's #1 vodka, all we do is about that. From shaking up cocktails to a taste for everyone. We've been doing we since 1864. Smirnoff, we do we. Rights, justice, and action for all women and girls, focusing on accelerating gender equality and justice. This Women's Day, we celebrate the incredible women of Uganda who are breaking barriers and inspiring change. Their resilience and determination remind us that empowerment is power.
Join our special live coverage and thought-provoking TV programs as we highlight powerful stories and real conversations on the issues that matter most to women. Book your slot now and be part of the movement. Let's accelerate gender equality and build a more inclusive future together. Contact us on 076 100 1890 to reserve your slot. To you by Uganda's flagship tourism event will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. Welcome back to Explore the Pearl. From ancient legends in Fort Portal, we now head deeper west to the wild beauty of Semuliki, where the earth literally breathes steam. Hidden within the tropical rainforest of Semuliki National Park lies one of Uganda's most dramatic geothermal wonders, the Sempaya Hot Springs. As you walk along the raised boardwalk through dense forest, you hear it before you see it. Then suddenly, steam shoots up into the air. The female spring, locally known as Nyasimbi, is a powerful geyser that sends boiling water several meters high. The water temperatures here can reach up to 100 degrees Celsius. In fact, visitors often make boiled eggs and matoke in the natural hot water. But Sempaya is more than just heat. It sits within one of Uganda's most biodiverse parks, home to unique bird species, primates, and lush vegetation influenced by the Congo Basin ecosystem. A reminder that Uganda's beauty isn't only what we see, but also what lies beneath. I think there is the biggest groups of people coming here are students, just like we made the students coming here for studies, part of their classwork. So I encourage all Ugandans to come to this place and understand, appreciate history, the science around this place, but it's a very beautiful place. So basically, the highest recorded temperatures are there where we passed in the geothermal grass, that short grass. Husbands go to the other side of them, female, and men for riches come here in that clan. So we named them to respect the culture of the Bamba from the what? From the Wamaga from the Bamba. So basically, naming them male and female, we are respecting the culture here. So for me, we are in the Rift Valley. So in the Rift Valley, we are prone to those fault lines, the cracks. So the water coming, it's like any other springs, but only that the water goes through those fault lines and forms what we call water tables and underground rivers. Those are the source of the river, the source of the water that is serving these hot rocks. And we are sitting on these rocks for many years. This has been on since the creation of the earth. I can talk of 14 million years ago. So that's why some rocks cannot withstand the temperatures down. They come in liquid form, and on the surface they solidify. That's how we have the formation of the crest at the male and the terraces at the female hot springs. Those rocks are called calcium carbonate rocks or travertines. They are not magma, because magma is still intact there. Talk to us briefly about the cultural significance of this male hot spring. Aside from worship, just like, but you could also take us through that particular worship session. Have you witnessed any? How does it? Yeah, this session is always done in November, once in a year. We have a write-up around the world there. So basically, one of the members sees the day when to come and do such sacrifice, and they come around, they throw a goat's chicken,
it's like a kind of a picnic. So it would be okay if we found them doing that. That's why we respect their culture. Tourism respects culture, and that's why we kept their name, female and male hot springs. And in their local languages, the female is called Nyansimbi, the male is called Bitente. Up next, we discover the male spring and explore what makes Semuliki National Park one of Uganda's hidden treasures. Don't go anywhere. Brought to you by Uganda's flagship tourism event will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Tony Magomu yawangudde school fees mwaka mulamba obikitegeza bwekyo 1 year of school fees. What is the school? Viva College School. When I received the call, it took me a moment to believe the story. I said I could wait until today. Yes. When I received the second call is when I believed. But I think I was lucky. Oh. Sure. Can we talk to the student? How do you feel? Yeah, I feel blessed. Star 165 star 80 hash is the magic code. Enter the student's number. So start right now. And you could be a winner. Running late? Don't panic. With just one tap, Faros gets you there, fast and stress-free. From big moments to everyday rides, Faros keeps you moving. Need a quick ride, a family car, or even a border? Faros has you covered. Faros, reliable, affordable, always there when you need it. Better study tips. Be vigilant. Watch out for unexpected prizes or lottery wins. Genuine contests do not require advance payments or personal information. If it sounds too good to be true, it probably is. Brought to you by, in partnership with Uganda Communications Commission and NBS.
Discover your home away from home at Kabalega Resorts, Hoima, located just 4 kilometers from Hoima City on the Hoima-Masindi Road. A real resort in an eco-environment, nestled near the stunning Albertine Escarpment and historic Mparo Royal Tombs. We are the perfect blend of convenience and charm. Treat yourself to our cozy rooms, mouth-watering meals at the restaurant, and refreshing moments in our outdoor pool. Whether you're here for business or leisure, our conference facilities, camping grounds are ready for you. Escape, relax, reconnect at Kabalega Resorts, Hoima. Your adventure starts with us. Book today. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Just Kamut Lager. Alcohol is not for sort of persons under 18. Please drink responsibly. You've read the headlines. Girls dropping out of school, lost futures. But what if we could turn all that into a story only they could tell? Action! These are girls supported by the European Union. This project helps keep them in school. It's giving them the foundations they need to change their world. Together, Tukola, built by Ugandans, backed by the European Union. To you by Uganda's flagship tourism event will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. You're still watching Explore the Pearl, and today the heat is on. We've seen the dramatic female spring. Now let's uncover the quieter but equally powerful male spring and explore the wild surroundings of Semuliki. Unlike the dramatic geyser of the female spring, the male spring at Sempaya simmers quietly. It bubbles steadily, forming a hot pool that releases constant steam into the forest air. Less explosive, but just as powerful. Together, the male and female springs symbolize balance, force, and calm, eruption, and stillness. Beyond the springs, Semuliki National Park unfolds into a unique ecosystem shaped by proximity to the Congo Basin. The forest canopy towers above, alive with bird calls and the movement of primates. The park also borders the Rwenzori Mountains, creating a dramatic backdrop of mist and green landscapes. It feels untouched, raw, wild. What makes this episode special is the contrast. From the cultural storytelling of Amasengejje to the geothermal spectacle of Sempaya, we've witnessed how Uganda blends myth, science, and biodiversity seamlessly. Explore the Pearl is about rediscovering what's ours, understanding it, appreciating it, and telling its stories with pride. And today, the earth itself told us a story. The female hot spring, we are from there. We are right at the male spring. I said at the female hot spring, we have got several boiling points. Some other points are shallow in that we use them as the boiling point where you cook eggs. The eggs take 10 minutes, matoke 20 minutes, and basically someone puts an egg, if you want a hard-boiled egg, 10 minutes. And they keep shifting
we can have new ones form somewhere. That's why you saw a series of fountains. Basically, the formation is not very far from this, only that I talked of the terraces on the other side, and here we talked of the crest. So the terraces are formed as a process of forming the fountain or the mine jet. And these ones are formed because it is a big pool and some other big rocks are trying to cover. So you can't walk close because some rocks are just floating. So what and basically, these are... male? What makes it female? That's the culture part of it I talked of. The Bamba who really have that cultural attachment and who really come for ritual sacrifice. So what is that element now that makes the other ones female? And what is that element that makes this one male? The element is that according to them, the man disappeared here and his wife on the other side. Which man? Take us through that story. The man, he was called Bitente. Basically, his work was to come and hunt in the forest. Those were very many years which I cannot know. And we are told when one festival day he didn't turn up, and they mounted a search which lasted for 2 to 3 days. And in the end, they found his back clothes and the dog here, meaning he could have disappeared here. To them, to the Bamba clan, which is called the Bamaga, his disappearance to them is the occurrence of this. Having him disappeared is when these springs came. That is according to them. So when they went back and told the wife could not withstand that. She also escaped from home. And when they again looked for the woman, they found the woman at the present female hot spring, meaning the first man disappeared first and then the wife. From dripping stalactites shaped by time to boiling springs powered by the Earth's core, Western Uganda has shown us yet again why this country is truly the Pearl of Africa. If you're looking for adventure, culture, and natural wonder in one journey, Fort Portal and Semiliki should be on your list. Until next time, keep exploring, keep discovering, and keep celebrating the beauty of Uganda. This has been Explore the Pearl. Brought to you by Uganda's flagship tourism event will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. NBS. Always. Hello and welcome to Triumph Women Beating the Odds, and this is the 3rd season. My name is Okello Sharon Nagenjwa, the girl from Oyam, and we're starting it off with the hottest topic ever. You might have experienced it yourself, and that is gatekeepers who lock